defence and protection of Greenland is a common concern for Europe and the entire NATO alliance. Honourable members, current developments are indeed unsettling, but allow me to still widen the perspective beyond Greenland to the Arctic as a whole. I want to thank European Parliament for your active engagement in Arctic affairs, including for the timely AFET-INI report adopted last November. Its conclusions echo our own assessment. The Arctic has become a region of growing geostrategic importance. Climate change is transforming the Arctic faster than any other place on the planet. Melting ice is opening new routes and economic opportunities, but also create new risks. Russia's war of aggression against Ukraine has reshaped the European security landscape far beyond Ukraine itself. The Arctic is not insulated from this. Russia has disrupted cross-border and regional cooperation in the High North and intensified hybrid activities while militarizing parts of the region. The ship that cut the internet cables in the Baltic Sea in December 2024 escaped through the Russian Arctic waters. Geopolitical tension and geo-economic competition in the Arctic require that the European Union, together with our partners, responds. Our response must be realistic and principled, and it must be guided by the international law. No country has the right to take over the territory of another, not in Ukraine, not in Greenland, not anywhere in the world. We are strengthening preparedness to better anticipate risks. Societal resilience by protecting critical infrastructure, communities and democratic institutions from hybrid threats, and economic security by safeguarding supply chains and preventing strategic dependencies. We are currently updating our own EU Arctic policy to reflect those realities. Security is not only about military presence, it's all about trust, it's about stability, it's about people. As we address these new challenges, we remain guided by the priorities expressed by Greenland authorities themselves: sustainable development, social cohesion and respect for their environment. Honourable members, the Arctic is warming 3 to 4 times faster than the global average. Climate change, environmental degradation and security risks do not stop at borders. No country can tackle the threat like this alone. A rules-based international order and effective multilateral cooperation are essential, not optional. When Europe is united, when we are strong, we are able to defend our interests and values, including in the High North. Our Arctic engagement must reflect this reality. Firm on geopolitical and geo-economic challenges, resolute on climate action, and centred on the people who live in the region. In this effort, we stand by Greenland and the Kingdom of Denmark. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Haute Représentante. Et nous ouvrons à présent la discussion. Je donne la parole à Henrik Dahl pour le groupe PPE. Tak for ordet. Jeg tror, jeg taler på vegne af næsten alle danskere, når jeg siger, at vi er dybt taknemmelige for den støtte, som i disse dage kommer fra Europaparlamentet og fra EU's institutioner i forsvaret af Grønlands og Danmarks suverænitet. Så lad mig sige det helt klart af hjertet. Tak til alle, der støtter Danmark og Grønland i en svær tid. Det er en sag, der handler om langt mere end 2 små landes suverænitet overfor, og her kan vi lige så godt være ærlige, krav fra en supermagt. Den handler om de principper for samarbejde og gensidig respekt imellem stater, som Europa har lært nødvendigheden af til en meget høj pris. Allerede i 1795 beskrev Immanuel Kant de principper, der skal til. Men der skulle 2 verdenskrige til, før Europa for alvor forstod, at Kant havde ret.
Varig fred kræver samarbejde og respekt, ikke magtpolitik. Den udfordring, vi står overfor i dag, er, at et flertal af vælgerne i USA har valgt en regering, der ikke er tilfreds med den verdensorden, der opstod efter 1945. Det har amerikanerne ret til, men Europa har tilsvarende ret til på sit eget kontinent at afvise og få påtvunget en retsorden, vi ikke ønsker. Det kræver ressourcer, men det kræver først og fremmest vilje at stå fast på de principper, vi tror på. Når I støtter Grønland og Danmark i dag, så støtter I derfor også jer selv, for erfaringen har lært os, at alternativerne til Kants principper altid ender i en tragedie. Det er ikke let at vælge den principielle vej, men historien viser, at de lette løsninger på kort sigt altid bliver de dyreste på langt sigt. Tak for ordet. Good afternoon, colleagues. It is an honor to continue to lead this debate. I give the floor to Madam Vice President Christel Schaldemose. Tak for det. Det her handler om mennesker. Ægte mennesker i Grønland og i resten af kongeriget Danmark, som lige nu er oprigtigt bekymrede for både deres fremtid og for det liv, de kender. Trusler, lækkede sms-beskeder, latterliggørelse af tiltag, man endda selv har bedt om. Det er ikke sådan, man opfører sig over for sine allierede. Så præsident Trump, lad mig sige det direkte. Uanset hvad du truer med, så er Grønland ikke til salg. Suverænitet er ikke en handelsvare. International ret er ikke et forhandlingskort. Vores grænse er nået. Jeg stod her for et år siden og sagde, at USA stadig var vores tætteste allierede. Jeg må erkende, at jeg tog fejl. Europa er Europas tætteste allierede. Og vi skal ikke finde os i trusler. Europa har redskaber. Kraftige redskaber til at svare igen, hvis det bliver nødvendigt. Og det virker, når vi bruger dem i fællesskabet. Jeg og resten af kongeriget Danmark er taknemmelige for den klare støtte, vi har fået fra vores europæiske venner her i huset og fra de andre EU-institutioner. Den støtte betyder noget. Den viser, at europæiske værdier står stærkt, at respekt, ret og solidaritet ikke bare er tomme ord. Når presset vokser, vælger Europa sammenhold. Når nogen tester vores grænser, så står vi fast. Grønland står ikke alene. Kongeriget Danmark står ikke alene. Europa står sammen med os, og tusind tak for det. Tak. Le prochain va être Monsieur Jordan Bardella pour les Patriotes. Merci Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, ce qui se joue aujourd'hui autour du Groenland dépasse de loin un désaccord diplomatique ponctuel. C'est une épreuve de puissance et de vérité pour l'Europe. Le président des États-Unis place l'Union européenne devant un choix clair, accepter une vassalisation sous couvert de partenariat transatlantique, ou bien redevenir des acteurs souverains, capables de défendre nos intérêts et notre intégrité. Le moment que nous vivons n'est pas un accident de l'histoire. Il est l'aboutissement de décennies d'aveuglement stratégique, nourris par l'illusion d'une mondialisation pacifiée et par l'abandon progressif de notre autonomie au profit d'une dépendance bien confortable. Lorsqu'un président américain menace ouvertement un État européen, lorsqu'il combine une pression territoriale assumée avec un chantage commercial explicite, ce n'est pas seulement un partenaire qui s'exprime, c'est un rapport de force qui s'impose. Et c'est notre crédibilité qui est alors mise à l'épreuve. Le Groenland, territoire 4 fois plus vaste que la France, est devenu un pivot stratégique mondial au cœur de nouvelles rivalités entre grandes puissances qui renouent avec les logiques impériales. Nous le disons ici, ce qui se joue aujourd'hui préfigure les conflits de demain. Céder créerait un précédent grave, un précédent qui concernerait demain d'autres territoires européens et peut-être après-demain des territoires ultramarins français qui pourraient à leur tour subir des pressions comparables. En matière de souveraineté, chaque renoncement appelle le suivant. Face à cette situation, l'Union européenne est au pied du mur mais n'a pas le droit de se taire face aux provocations qui menacent sa prospérité et son intégrité. L'accord négocié l'été dernier par la présidente von der Leyen devrait être suspendu immédiatement en retour. L'Union européenne doit activer sans délai ses instruments anti-coercition et assumer des mesures ciblées sur les services et les exportations américaines à destination de l'Europe. Elle doit mettre en œuvre la préférence européenne dans les marchés de défense. Il ne s'agit pas d'escalade,
il s'agit de notre souveraineté. Car au fond, mesdames, messieurs, le choix est simple, accepter une fois encore la dépendance ou reprendre la maîtrise de notre destin. Notre soumission serait une faute historique. Derrière cette épreuve se joue notre liberté politique. Alors nous faisons un choix clair, celui des peuples souverains, des nations libres, debout, capables d'assumer leur destin. Merci. The next speaker is Christopher Storm for the Conservatives and Reformists. Mange tak, og som Henrik Dahl sagde før, så vil jeg også godt takke som dansker for den opbakning, som vi har oplevet i det her hus og for stort set alle steder i Europa. Jeg er som dansker stolt af at komme fra et land, der igen og igen har stået skulder ved skulder med USA i kampen for demokrati og frihed i verden. Eksempelvis blev mange danskere sammen med flere andre europæiske soldater udsendt til Afghanistan for at støtte USA. Unge mænd og kvinder drog i krig, og mange kom aldrig hjem. En af mine tidligere kollegaer mistede livet. Og jeg husker tydeligt følelsen af utryghed, da min bror året efter blev udsendt som kampsoldat i Afghanistan. Det var USA's krig. Men vi stod der alligevel af loyalitet, af ansvar og af fællesskab. Derfor er det dybt alvorligt og kritisabelt, det vi ser nu. For på intet tidspunkt i EU's historie er et medlemsland blevet truet i det omfang og på den måde, som Danmark bliver lige nu. Truslen er ikke skabt af en fjende udefra, men af pres og trusler fra en allieret. I Danmark og i Grønland vokser utrygheden. Børn stiller spørgsmål, som børn ikke burde stille. For de er bange. De kan ikke forstå, hvorfor en præsident fra et land af venner taler om deres hjem som noget, der skal overtages, endda med magt, hvis nødvendigt. Det handler ikke om, at der er noget galt med amerikanerne. Det handler om, at der er noget galt med Donald Trump. Den vestlige verden skal stå sammen, ikke true og bekrige hinanden med toldsatser eller endda med militærmagt. Den straftold og de trusler, som Trump har annonceret, er derfor fuldstændig uacceptable. Ikke bare for Danmark, men for hele Europa. Grønland er ikke et forhandlingsobjekt. Grønland er en del af kongeriget Danmark og en del af NATO. Derfor er svaret for os meget entydigt. Trump skal ikke true det europæiske land med magt, og kongeriget Danmarks suverænitet er og skal være indiskutabelt. Tak for det. Tak. The next speaker is Morten Løkkegaard from Renew Europe. Thank you. And before I begin, let me sincerely, on behalf of Denmark and Greenland, thank this Parliament for its strong show of support, including yesterday's standing ovation. From the bottom of our hearts, thank you very much, colleagues. It was really a nice gesture. Thank you. And then I turn into Danish. For 8 måneder siden stod jeg her i salen og talte om Grønland som et sted med muligheder, partnerskab, udvikling og nye forbindelser. Det var den rigtige samtale, der var gang i dengang. I dag er vi et helt andet sted. Nu taler vi om absurde, vanvittige udtalelser, trusler, militær overtagelse, ekstraordinære, straffende toldsatser. Og en præsident, må man forstå, der er fornærmet over ikke at have fået en fredspris. Det kan og vil vi selvfølgelig ikke finde os i. EU kan ikke nøjes med bekymrede pressemeddelelser. EU skal stå sammen nu og kunne svare igen med en sikker hånd. Grønland er en rød linje, det er vi heldigvis alle sammen enige om, og EU har styrken til at stå op for sig selv. EU er den økonomiske supermagt, hvis vi tør bruge vores marked. Midt i ophidselsen er det selvfølgelig værd at bemærke, at vi stadig er i forhandlinger. EU skal, som Theodore Roosevelt engang sagde, speak softly, carry a big stick. Jeg vil ønske det passe for den nuværende amerikanske præsident. Men vi har værktøjerne mod økonomisk afpresning, mod trusler og mod pres, uanset hvor det kommer fra. Derfor er jeg også oprigtig glad for, at flere politiske grupper her i huset nu taler om investeringer massivt i Grønland. Vi ønsker et stærkt transatlantisk bånd, men ikke for enhver pris. Partnerskab kræver gensidig respekt, og indtil vi får den, må vi efterlade alle muligheder åbne. Endnu en gang tak for at stå det igennem sammen med os. Tak. Urmează, the next speaker is Willy Sondale din partea grupului Verzilor. Thank you, Chair.
Grønland. På grønlandsk er navnet grønlændernes land. Det har Trump tydeligvis ikke forstået. For Grønland er ikke til salg, og Grønland kommer aldrig til salg. Heller ikke med trusler om politisk straf, økonomisk straf og militær skridt. Lad mig gøre det klart. Man kan ikke fratage et land, et folk, retten til selv at bestemme deres fremtid. Den helt store forskel er, at vi har det held at være på et kontinent, hvor lande udenfor står i kø for at blive medlem af EU. 10 lande. Der er ingen, der står i kø i forhold til USA. De forsøger at true sig igennem i forhold til Canada, i forhold til Grønland og i forhold til Venezuela. Se, det er den store forskel, mine damer og herrer, på attraktion i den her verden. At man gerne vil en, eller at man forsøger at tvinge en. Trump og hans allierede siger, at det er fordi Danmark ikke kan forsvare Grønland alene. Så måtte man forvente, at når de allierede europæere sender styrker til Grønland, så vil manden blive begejstret. Men nej, manden bliver sur. Det er da underligt. Så undskyld, Mr. Trump, to your ambition of an empire. Keep your hands away from Greenland. And to the American people and the US Congress, speak up so loud that we can hear you against all this madness we see just now. Thank you. Thank you. Tak. Urmează Per Clausen din partea grupului Stângii. Det har været dejligt at høre de mange stærke indlæg over for Trumps helt uacceptable trusler. Trusler mod enkelte lande, mod EU og ikke mindst trusler mod Grønland. Og jeg er utrolig glad for, at der måske endelig er vilje til at sige fra over for bølgen Trump, både i ord og i handling. For vi må jo indrømme, at ganske mange har i meget lang tid været villige til at finde på de mest absurde ting for at undskylde eller please Trump. Daddy Trump, som der var en, der kom til at kalde ham. Og derfor har jeg lyst til at bearbejde de berømte ord fra den tyske præst Martin Niemöller. Først kom de efter migranterne og de transkønnede, men vi sagde ikke noget, for vi er hverken migranter eller transkønnede. Så angreb Trump Venezuela, og vi sagde ingenting, for vi er ikke venezuelaner. Nu går han efter Grønland og Europa, og nu er vi endelig vågnet op, og det er godt. Fordi hvis vi ikke siger fra, hvem vil der så være tilbage til at sige ham imod næste gang, han stiller et eller andet vanvittigt krav om Panama, Canada eller noget helt fjerde? Men vi må sige fra med andet end flotte ord i denne sal. Over for en kriminel, og der taler om en kriminel, en mand, som bryder al international lov, og også en række amerikanske love, over for en kriminel bølle som Trump, som vil bruge de økonomiske muskler, som vi faktisk har. Den såkaldte handelsbukserkaj, Bazooka, indgår i hvert fald som et klart element. Der er også andre ting. Fordi EU og Europa er faktisk økonomisk stærke nok til at matche USA, så han kan bare komme an ham Trump. Urmează domnul Miran Uric din partea grupului Europa Națiunilor Suverane. Kým vy tu v Európskej únii bojujete za cudziu Ukrajinu, tak Amerika vám vezme Grónsko. Prepáčte, ale ste absolútni lúzri a únia pod vašim vedením je terčom posmechu pre celý svet. Ja tak rozmýšľam, že koho vlastne v únii môže Donald Trump rešpektovať. Či túto francúzskeho prezidenta Macrona, ktorého facká žena v lietadle a vo Francúzsku sa mu rozpadli 4 vlády, ktorý nedokáže ochrániť Francúzsko ani pred nelegálnymi imigrantami, ktorí podpaľujú francúzske mestá. Alebo má rešpektovať Lénovú, ktorá svojím Green Dealom úspešne zničila európske hospodárstvo. Nie, toto musí skončiť. Lénovú treba okamžite odvolať. Aj vás, pani Kallas. Okamžite treba ukončiť vojnu na Ukrajine, urovnať vzťahy s Východom, zrušiť nezmyselný Green Deal a takisto pripraviť možno aj sériu odvetných protiopatrení v prípade, ak by Spojené štáty americké zvyšovali tlak. Pretože ak Európa stratí Grónsko, tak stratí aj posledné zvyšky rešpektu vo svete, ak vôbec ešte, bohužiaľ, nejaký rešpekt má.
Dear colleague, there was no blue card, but I think the sentiment of the room was that you might have offended some of the colleagues. We continue the discussion. Rasa Yukneviciene, and to the room we have taken over 20 catch the eyes. At this point I will close the catch the eye to give respect to the people who have followed all the debate, but blue cards are now open. Please proceed, colleague. No one disputes that Arctic security is important not only for the US, but also for us, Europe. It has long required much more serious attention and work. And we, EU and NATO, can do this together. However, the crisis in NATO and the threats to Greenland and Denmark caused by President Trump are an even greater security challenge than the problems in the Arctic. I am trying to imagine a situation that is now quite real, when the Kremlin demands that Moldova, for example, be given to Russia, because this is a vital their security interest, or the Baltic states. Already now, Kremlin propaganda boldly says that they will take Svalbard from Norway. Pandora's box has been opened. We in Europe must stay firm and unconditionally stand on the side of international law, Greenland and Denmark. I want to believe that the Americans will wake up from the nightmare that has gripped them. Thank you. Thank you. And thanks for sticking to the time. Mr. Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidente. Hablaré en español. Mi solidaridad con casi todos los colegas daneses y mi recomendación para la señora Kallas, para los altos oficiales de la Comisión, del Consejo, para el propio Parlamento. Hay que olvidar y hay que tirar los manuales de geopolítica y de diplomacia. Lo que vamos a necesitar en los próximos meses es paciencia y un manual básico de psicología infantil. Y unidad. Unidad con mayúsculas, olvidarnos de las pequeñas peleas domésticas, aquí entre los grupos y las instituciones, entre las instituciones del Ejecutivo entre ellas y entre los Estados miembros. Rechazar cualquier cosa que nos pueda debilitar. Acordar algunos aspectos básicos, debatirlos en un ámbito discreto y aparecer ante el mundo y ante los europeos como el bloque que decimos que somos. Y para encontrar ese espacio común hay que levantar el tono en el Ejecutivo y hay que modular el tono en el Parlamento, porque los ciudadanos europeos están empezando a confiar más en sus líderes nacionales que en los líderes de la Unión Europea. Y, por tanto, un año de consenso básico no es una suspensión de la democracia europea, es un imperativo ante una amenaza existencial. Gracias. Thank you. Urmează domnul Anders Vistisen. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... I'm sorry, colleague, this is against our rules. As much as you might feel, or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Det er jo interessant, at det bliver en semantisk øvelse, men budskabet var klart allerede dengang, nemlig at det eneste sprog, Trump forstår, er det direkte, og at den eneste afvisning, som Trump respekterer, er en uden et men. Men alligevel har vi set, at siden da har Europa givet efter. Den høje repræsentant taler i dag om, at det er legitimt at tale om sikkerhedsudfordringer omkring Arktis, på trods af, at det er USA's egen administration, der har nedskaleret antallet af soldater fra 15.000 til kun 150. Vi taler om, at det er legitimt at tale om råmaterialerne på Grønland og de sjældne jordarter, på trods af, at det er grønlænderne, der har en ret til at beslutte om, hvordan og hvorledes de skal udvindes.
Og vi har lavet en handelsaftale, som indtil det her hus indtil for nyligt gladeligt ville have skrevet under på, selvom den lavede tårnhøje toldtariffer på Europa, men ingen på USA. Vi har endda lovet at investere mere i Trumps økonomi. Hvis Europa ikke forstår, at vi er nødt til at lave en klar afvisning, et klart nej til Trump, indtil den militære trussel er af bordet, indtil man opgiver ideen om at splitte kongeriget op, så kommer vi til at tabe igen og igen og igen. Og derfor håber jeg, at Europa nu er klar til at vågne op, gå væk fra skåltalerne og over til handling. Tak for ordet. Dear colleague, there will be consequences to your explanative. There are two blue cards in the room. Will you accept one? I will give the floor to Kira Peter Hansen. Tusind tak, Anders. Jeg er helt enig i, at vi har brug for handlinger og ikke ord, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om dig og Dansk Folkeparti genovervejer jeres forhold til Trump og MAGA-bevægelsen. For det er jo din formand, som tog til Mar-a-Lago. Det er dit parti, det er din gruppe, som er Trumps tætteste allierede i Europa, og det er dig, der vil rive det fundament ned, som skal stå imod over for Trump. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om de sidste par måneder egentlig har gjort, at du har overvejet og genovervejet din position og jeres gruppeståsted. Det er jo en ret patetisk beskyldning, når jeg for et år siden var den, der stærkest blandt de danske medlemmer talte imod Trump i det her hus. Jeg tror, den video, som jeg åbenbart skal sanktioneres for, den er blevet set over 500 millioner mennesker worldwide. Jeg har brugt de sidste 3 uger, ligesom det foregående år, på at fortælle det her til amerikanerne direkte på amerikansk tv, på alt fra CNN, ABC News, MSNBC. Jeg tror ikke engang, jeg kan huske dem alle sammen. Det er jo næsten hver nat. Så at påstå, at min moral skulle være beklikket i den her sag, det tror jeg er at tage munden lidt fuld. Og ved at dansk indrigspolitik på en sag efter, at Jordan Bardella har holdt den stærkeste tale, den eneste partiformand, den eneste gruppeformand, der har givet til ordet i den her debat, det er nok lidt en falliterklæring fra den grønne gruppe. Thank you. Thank you. This is closed. Two? I'm sorry? 2 green cards? No, just one per person. Oh, sorry. Thank you. Mr. Alberico Gambino. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Alta rappresentante, la sovranità e l'integrità territoriale della Groenlandia e del Regno di Danimarca non sono negoziabili. L'Unione Europea deve difenderle con un profondo senso di diplomazia, ma proprio per questo dobbiamo evitare risposte emotive come l'invio di truppe, piuttosto che pensare a dazi o sanzioni tra alleati è un errore che rischia di innescare un'escalation inutile che indebolisce l'Occidente invece di rafforzarlo. La vera sfida strategica nell'Artico non viene dagli alleati, ma dalla pressione militare della Russia e dalla crescente penetrazione economica e geopolitica della Cina, che mirano ovviamente a ridefinire equilibri e rotte strategiche. Serve dunque dialogo politico, coordinamento e responsabilità, dialogo tra gli Stati Uniti che restano un pilastro della nostra sicurezza, coordinamento nella NATO che è un perno della deterrenza, chiarezza nel distinguere tra partners e avversari, fermezza nei principi, lucidità nelle scelte e così l'Europa difende davvero la sovranità e la sicurezza comune. Grazie. Grazie. Urmează Pat Urmas. Head kolleegid, Euroopa Parlament on viimase 10 aasta jooksul võtnud vastu mitu resolutsiooni, kus ütleb, et Arktikale tuleb senisest palju rohkem tähelepanu pöörata. Olen täpselt sama rõhutanud ka Arktika raportöörina. Ja paraku on Euroopa Parlamendil olnud õigus. Olukord Arktikas on muutunud järjest keerulisemaks ja probleemsemaks. Loomulikult saavad Gröönimaa tulevikku määrata ainult Gröönimaa inimesed ise ja Euroopa saab neid selles toetada. Teised Euroopa riigid saavad alaliselt senisest enam panustada Gröönimaa ja seekaudu ka kogu Arktika julgeolekusse sealse kohalolekuga. Euroopa Liit peab olema ka väga avatud ja positiivne nii Gröönimaa, aga ka Islandi ja Norra suhtes, luues soodsa atmosfääri nende riikide võimalikuks ühinemiseks Euroopa Liiduga. Gröönimaa ümber toimuv on aga osa laiemast kiiresti muutuvast julgeolekupildist maailmas.
Seetõttu peab Euroopa Liit kiirendama seesmist kaitse- ja julgeolekukoostööd ja vabanema sõltuvusest kolmandatest riikidest. Ja Euroopa Liit peab end näitama maailmas tugeva ja usaldusväärse partnerina, näiteks lõppude lõpuks oluliste kokkulepete jõustamine ka Mercosuri ja teiste riikidega, kes soovivad Euroopa Liiduga lähedased olla. Ja Ukraina ei tohi kõigest sellest loost kannatada, me peame jätkuvalt mitte jätma Ukrainat tähelepanuta, sest ainuke, kes sellest olukorrast võidab, on Venemaa. Pat, Mr. Urmas, will you take a blue card? You have a blue card question from Mr. Madison. ECR. Aitäh, härra Paet, teie kõne oli nii kaunilt pateetiline, et mul tekkis paar küsimust eesti keeles. Esiteks, ma olen täiesti solidaarne Taaniga ja ma olen täiesti nõus sellega, et igal riigil on õigus ise otsustama tuleviku üle. Aga kas te ei leia, härra Paet, et Euroopa häda ongi see, et me oleme vastu võtnud resolutsioone, me oleme nõudnud, me oleme tahtnud, aga samal ajal häda on selles, et meil pole mitte mingisugust jõudu, et oma tahtmist ka kaitsta. Et fakt on see, et sa võid ju oma väärtustest seista ja resolutsioone võtta vastu ühtselt ja koos skandeerida, aga kui ikka relvastust ja jõudu pole, siis tulevad pahad ja võtavad ära, olgu see Venemaa, Hiina või täna Trump. Et kas te ei leia, et Euroopa Liidu häda ongi selline nagu pehmostumine, kus hea on rääkida kõnepuldis kauneid sõnu, võtta head palka vastu, aga tegelikke samme ei taha mitte keegi teha, sest seda liiga kallid ja liiga ebamugavad. Thank you. No, nagu me kõik teame, tõepoolest 30 aastat Euroopa Liit, Euroopa Liidu riigid ei panustanud piisavalt oma julgeolekusse ja kaitsesse. Aga nagu me oleme viimastel aastatel näinud, ennekõike seetõttu, et Venemaa taas ründas Ukrainat, on mõtteviis paljudes riikides muutunud ja Euroopa on oma kaitsesse ja julgeolekusse lõpuks hakanud tõsiselt suhtuma. Nii et aga ilma sellise poliitilise visioonita, kuidas Euroopa peaks edasi arendama, kuidas me saame oma huve kaitsta, ei järgne ka tegusid, nii et seetõttu ka siinse parlamendi otsuseid ei maksa kuidagi alahinnata. Aga ma olen loomulikult nõus, et liiga palju aega on raisatud, et nüüd on ülim aeg Euroopal ikkagi iseenda eest võtta oluliselt suurem vastutus ja vabaneda mittevajalikust sõltuvusest paljudes valdkondades kolmandatest riikidest. Tänan. Thank you. The next speaker is Mr. Sergei Lagodinsky from the Greens. Dear American friends, my plea is to you. I came to the United States at 14, straight from the Soviet Union, and I became a believer in American openness, democracy, leadership. And now I speak to you as a European, as a friend. Wake up. Speak up. Your leadership is undoing what America built in the last century. It replaces a hemisphere of freedom with a hemisphere of blackmail. Greenland is not the issue. The United States already can use military access as it wants. The agreement with Denmark dates 1951. The story is not about new security threats. Denmark is your ally. EU is your ally. Greenland is your ally and not for sale. So, blackmail among allies is not security, it's a betrayal. And the consequences for all of us are also clear. Europe needs a new foreign policy doctrine. Europe, colleague Madison, needs a Security Council. We need a one united voice, fast decisions, and a lot of military capacities. That's the conclusion that we draw for ourselves. Mr. Lagodinsky, will you accept a blue card from Mr. Grazulis? Ar jūs gyvenate Ar jūs, ponai, nematote realybės? Juk puikiai žinote, kad Grenlandijai, ką ir kalba Trumpas, yra grėsmė tiek Rusija, tiek Kinija. Europa nesugeba apginti Ukrainos. Aš manau, kad Europa nesugeba ir savęs apginti. Tai būdama Grenlandija Jungtinių Amerikos valstijų ne tik užtikrins saugumą Grenlandijai, bet taip pačiai ir Europai.
Tai aš manau, kad mes turime atsipeikėti ir suprasti realybę. First of all, thank you very much, and I'm really pleased to hear that this group has finally recognized that the threat is coming from Russia. Thank you very much. Number two is we have plenty of instruments of cooperation. We have an agreement between Denmark and the United States, as I already mentioned. We have the Arctic mission of the NATO that was already exercised this week. And yes, there were not so many soldiers and troops on the ground, but come on, there are only 150 American troops on the ground. In fact, they were reduced by Americans. Americans have neglected this issue for many years. Well, now they woke up, and so did we. So let's join forces and do it together instead of playing the card of blackmailing and of a market deals that Trump wants to do with us. So cooperation and not a military threat. Thank you. Urmează Emma Furo. Sigit votre Europe atlantiste et ses illusions d'un monde placé sous la tutelle bienveillante du gendarme états-unien. Vous avez laissé Donald Trump aiguiser ses ambitions impérialistes à Gaza. Vous n'avez pas bronché lorsque les États-Unis ont bombardé le Venezuela et kidnappé le président d'un État souverain. En juillet dernier déjà, lors de ma résolution sur le Groenland, j'alertais sur la faiblesse de vos réactions face aux menaces d'annexion. Vous n'aviez pas voté cet amendement. L'Empire s'avance à nos portes. Quand allez-vous admettre que les États-Unis sont le principal obstacle à la paix? Quand allez-vous stopper la prédation coloniale trumpiste sur les ressources des peuples souverains? Quand allez-vous refuser la vassalisation de notre continent? Ne cédons pas au chantage commercial. Soutenons le peuple groenlandais. Refusons l'accord commercial avec les États-Unis. Activons l'instrument anti-coercition pour montrer à Trump qu'on ne plaisante pas avec le droit international. Kalalit Nunaat, le Groenland, n'est pas à vendre. Son avenir appartient aux Groenlandais et à eux seuls, et ils sont des milliers à l'avoir clamé dans les rues de Nuuk, MAGA, Make America, Go Away. Je vous remercie. Merci. Urmează domnul Zigbert Druse. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die Debatte zu Grönland offenbart die versammelte Unfähigkeit dieser EU. Donald Trump führt uns diese ganze Unfähigkeit brutal vor Augen. Daraus sollten wir für die Zukunft lernen. Aber diese unfähige EU wähnt sich im Krieg mit Russland. Kallas und andere brüskieren aktuell China. Und als Krönung tritt diese EU nun in den Konflikt mit den USA ein. Zur Wahrheit gehört, der Status von Grönland ist das Ergebnis von militärischer Macht. Europe has a slate of tools to protect. Kein Vertrauen in die Abwehrfähigkeiten eines zunehmend islamisierten Europas. Trump schafft durch militärische Stärke Fakten. Wir sind dazu nicht mehr in der Lage. Und dass diese EU nicht sofort auf Trumps Avancen zu Grönland seit dessen Amtsantritt diplomatisch reagiert hat, zeigt eines: Sie nehmen Trump offensichtlich immer noch nicht ernst. Ein historischer Fehler, der womöglich nun Dänemark teuer zu stehen kommen könnte. Vielen Dank. Danke. Urmează doamna Ruth Firmenich. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Präsident Trump will Grönland haben. Der US-Imperialismus steht weltweit für völkerrechtswidrige Angriffskriege und die EU-Kommission will die Krise durch einen Wirtschaftskrieg mit den USA beilegen. Das ist lachhaft. Nein, Europa darf nicht länger Vasall und Brückenkopf der USA sein. Es braucht jetzt klare Schritte. Die in Europa stationierten US-Soldaten müssen abgezogen werden. Die Lagerung der US-Atomwaffen, auch im deutschen Büchel, muss beendet werden. Es dürfen keine US-Raketen stationiert werden, die auf Moskau gerichtet sind. Wer weiter auf die NATO setzt, hat den Verstand verloren. Oder sollen jetzt NATO-Staaten gegeneinander stehen? Die NATO gehört abgeschafft. Die EU muss endlich im Interesse Europas handeln. Das heißt, die Sanktionen gegen Russland beenden, Nord Stream wieder in Betrieb nehmen und gute Beziehungen mit China haben. Oder wollen Sie ernsthaft einen Drei-Fronten-Handelskrieg? Europa muss sich von den USA emanzipieren oder es ist dem Untergang geweiht.
Dankeschön. Dankeschön. Urmează domnul Niels Flemming Hansen. Chair. Throughout my entire life, the United States has been Denmark's closest and most important ally. Today, that foundation is under serious pressure. Threats are an unacceptable political tool. Greenland has the full right to choose its own future, and Greenland has chosen Denmark and Europe. That choice must be respected. We have heard claims suggesting that Russia and China are everywhere in the Arctic in Greenland. Let me be clear. Lying and exaggerating does not make good security policy. Facts matters, and facts are that in 2025 alone, we have decided to invest $13 billion on defense. That buys a hell of a lot more than a dog sled. Decisions must be grounded in reality, not in narrative designed to create fear. Like many parents, I taught my children at an early age a very simple lesson. When you don't get your way, you don't shout, you don't threaten, you don't start a fight, and you don't try to take something that isn't yours. You sit down, you talk, and you find a solution. If that is the standard we expect from our children, it's also the standard we should expect from those who lead powerful nations like the United States. And to our European friends, thank you for your solidarity towards Denmark and Greenland. It is a powerful reminder that unity is Europe's strength. Thank you very much. Mr. Hansen, will you accept a blue card from João Oliveira from the left? Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Hansen, a pergunta que lhe faço é, perante as ameaças que Donald Trump fez relativamente à Groenlândia e depois da violação da soberania do direito internacional em relação à Venezuela e de todas as outras ameaças que fez relativamente a outros países, qual deve ser efetivamente a resposta da União Europeia? É no quadro da submissão e da subserviência aos Estados Unidos que a União Europeia pode encontrar forma de convencer Donald Trump? Para quem aqui defendeu sanções, medidas restritivas, a recusa de relações económicas e políticas noutras circunstâncias, qual vai ser, afinal de contas, a resposta firme que a União Europeia deve dar, na sua opinião, naturalmente, à administração Trump face a estas ameaças que agora fazem em relação à Groenlândia? Thank you very much for that question. And we are bigger. We are better. And I think what we should do is we should show our cards, not necessarily use them, but we should show him our cards, and then he knows we mean business. Thank you. Thank you. Urmează doamna Ellen Fritzon. Tack, herr talman. Grönland är inte till salu. Ja, det budskapet förstår alla utom USAs president. Trump tror att allt kan köpas för pengar, men ett suveränt fritt land går inte att köpa. Och nu måste EU stå eniga tillsammans. Det handlar både om att stå upp för ett annat EU-land, men också om folkrätten. USA har i realiteten också brutit vårt handelsavtal när Trump nu hotar med tullar. Därför krävs det av oss, av EU, att vi fryser avtalet och att vi går fram med kraftfulla motåtgärder, precis på det språk som Trump förstår. Och låt oss visa att vi helhjärtat står upp bakom Danmark och Grönland. Trumps galenskaper ska inte splittra oss. Vi ska försvara de värden som EU vilar på. Och ja, jag står upp för mitt grannland av hela mitt hjärta. Tack. Urmează domnul Alexander Vondra. Thank you, Chair. What's happening around Greenland is a really big challenge for all of us. On one hand, the Commissioner Kallas was right when she expressed some understanding for
not just the US, or our security concern regarding the future of the Arctic, and the idea that Russia or China are going to corrupt the referendum in Greenland is a nightmare. At the same time, and however, the way how Donald Trump, and I would underline Donald Trump, is pressing Denmark or trying to blackmail our European colleagues when they express the solidarity to Denmark by sending the troops there for the military exercise. This way of handling by Trump is absolutely unacceptable and intolerable. And we must stay behind Denmark here. We must have a dialogue inside NATO about the legitimate security concern on one hand, and on the economy attempts to blackmail. I think Europe is strong enough to expose the pressure too, and don't be afraid to use it. Thank you. Urmează Stine Bosse. Mr. Chairman, Commissioner, allow me to address our dear American friends. We have fought shoulder to shoulder, defending our shared values of democracy and freedom. The way your current administration treats us makes absolutely no sense, and the claims being made are simply not true. Let me give you some facts. Greenlanders are proud, peace-loving people, but the 56,000 people of Greenland are scared. Greenlanders do not want to be Americans. They want to be Greenlanders, be part of Danish kingdom and close to the European Union. There's not a single Chinese or Russian warship around Greenland as of now. Our defense agreement allows you a wide military freedom in Greenland. You once had 10,000 troops in Greenland. Today, about 150. Denmark is investing more than $13 billion in new capabilities in Greenland. In 2026, we trade with people. We do not trade people. We share a responsibility as NATO allies to keep Greenland safe and the Greenlanders respected citizens. So, dear American friends, you have homework to do. And let me end by thanking all the colleagues here for all the great support. About just a couple, the rest, thank you so much. Thank you. Tack. Urmează Eero Heinäluoma. Tanska ja grönlantilaiset tarvitsevat nyt kaikkien eurooppalaisten, myös jokaisen EU-parlamentin jäsenen täyden tuen. Grönlannin asemasta ja elämästä voivat päättää vain grönlantilaiset ja Tanska itse. Viime vuonna 50 vuotta täyttänyt Helsingin Ety-kokouksen loppuasiakirja on edelleen voimassa. Sen myötä valtioiden rajat ja alueellinen koskemattomuus tunnustettiin. Asiakirjan allekirjoittivat paitsi Euroopan valtiot myös Yhdysvallat ja Kanada. Euroopan unionin on nyt osoitettava, ettei sitä voi uhkailla eikä painostaa. Useat EU-jäsenmaat ovat jo antaneet arvokasta tukea Grönlannin turvallisuudelle. Näitä maita meidän jokaisen on syytä tukea ja käyttää kaikkia työkaluja, jotka turvaavat EU-maiden itsemääräämisoikeutta. EUn tulee nyt toimia päättäväisesti, lujasti ja arvokkaasti, jotta tulevat sukupolvet voivat sanoa tämän päivän olleen kunniaksi unionille, sen solidaarisuudelle ja sen kyvylle toimia yhdessä. Kiitos. Perfect Finnish timing. Siegfried Fries. Zusammenhalt, Einheit, Ythaischenki, sammenholdt, solidaritet, sammenholdning, unity, sammenhold. Det er ikke bare ord, det er ryggraden i det europæiske projekt, og det er netop den, der bliver testet lige nu. Så tak til de lande, der bidrager til sikkerheden i Grønland, som værner om det, der betyder noget. International orden, gensidig respekt.
Sammen siger vi det klart og tydeligt til Trump. Lad grønlænderne være. Du kan ikke true dig til territorium. Hvis vi ikke reagerer klart og samlet nu, så vil problemerne række ud over Grønland og langt ind i Europas fremtid. Og derfor skal vores budskab være krystalklart. Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke et middel eller et strategisk værktøj. Grønland er et folk. Kalaallit Nunaat, Kalaallit Pigat. Tak. Mr. Benifei, are you coming to the pulpit? Thank you. Please. Il titolo di questo dibattito è già indicativo di cosa pensa la maggioranza di questo Parlamento. Serve una risposta europea unita a fronte del ricatto americano sulla Groenlandia. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro agli Stati Uniti. Fermatevi, tornate al tavolo della discussione, perché questa volta le contromisure, le sanzioni ci saranno davvero e faranno male. Lo dico alla Commissione europea, lo dico a lei, Alto rappresentante, mi rivolgo anche ai nostri governi. Questa volta abbiate coraggio e non fermatevi. Solo se il nostro intento risulterà credibile si potrà fermare questa escalation che nessuno vuole, neanche, ne sono certo, la maggioranza del popolo americano. Quello che è certo è che l'Europa deve smettere di essere ingenua e diventare una potenza, quella potenza democratica che può fermare lo smantellamento del diritto internazionale ormai in atto da tempo e in tanti diversi contesti. Invertire la rotta si può, ma dipende soltanto da noi. Grazie. Grazie. Dear colleagues, we are now the Catch the Eye session. Just before I give you the floor, I just want to repeat one moment. This House is a house of dignity. Offensive language, such as the one used by Mr. Vistisen, is not acceptable in this House, no matter how strong our political feelings are. It is about dignity, our own dignity. So we switch, and there will be consequences in accordance to his speech. Now, I give the floor to Mr. to Teodorescu Move Alice. Tack talman. Europa är inte till salu och vi kommer aldrig att låta oss utpressas av Trump. Vi behöver bli kvitt det faktum att vi reducerats till en världsdel som man konsulterar när det passar, rundar när det behövs och hotar när det är effektivt. De senaste turerna måste bli en påminnelse om att fred och frihet alltid är beroende av förmågan att föra och vinna krig. Som beslutsfattare så har vi ett ansvar att tänka de obehagliga tankarna och förbereda våra medborgare på de obehagliga scenarierna. Från och med nu så måste varje europeiskt land rusta så att vi tillsammans når amerikansk kapacitet. Det handlar om allt ifrån kärnvapen till ammunition och materiell. Allt detta behöver produceras av och för Europa. Europa kan bli en stormakt igen, men då måste vi sluta uppföra oss som ett kulturarv, ta initiativet och agera som en aktör med militära muskler. Tack. Next speaker is Marianne Wind from the Socialist Group. No, yes, thank you, Chair. Det er meget overvældende at mærke den brede opbakning, der er til Grønland og kongeriget Danmark fra alle mine gode kollegaer. Tak. For situationen er alvorlig. Trusler om at tage et andet lands territorier, straftold, fake news og latterliggørelse, det er helt ude i hampen. Nok er nok. Europa bøjer sig ikke. Vi er kun rykket tættere sammen. Kære Grønland, I er ikke alene. Vi står skulder ved skulder med jer. Tak for ordet. Tak. Urmează Anna Maja Henriksson. Renew. Herr talman, kommissionär, för det första så vill jag uttrycka mitt varma stöd för grönlänningarna och för danskarna. Vi är med er. Och jag vill sända varmaste hälsningar till alla barn och unga på Grönland. Vi kommer att kämpa för er. Det är så att varje land behöver respektera internationell rätt.
Man tar inte ett annat lands område. Man accepterar att varje land har sin suveränitet, har rätt till sina gränser och att man har kommit överens om ett internationellt regelverk. Det här gäller alla, borde också gälla Donald Trump. Herr talman, EU har nu läge att visa att vi klarar av att vara starka tillsammans. Jag är övertygad om att vi kan. Vi är 450 miljoner invånare. Vi kan börja med att se till att vi lägger handelsavtalet på is. Vi måste agera med ekonomiska åtgärder och vi ska göra det snabbt. Sen behöver hela Europa, varje medlemsland, ta större ansvar för sin säkerhet och vi ska också stärka säkerheten på Arktis. Men det kan man göra inom NATO. Tack. Kiitos. Urmează Jaume Asens Iodra. Presidente, señora Kallas, lo de Groenlandia y lo de Canadá no es una provocación aislada, no es una excentricidad de un loco. Hace tiempo que el mundo ha cambiado y se lo venimos diciendo. Lo vimos con este genocidio que ha durado durante 2 años en Gaza y lo leemos en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Ahí ya no somos un aliado, somos el enemigo a batir. Canadá ha dicho que defenderá con las armas Groenlandia. ¿Y nosotros qué hacemos? Una declaración tibia de apoyo a Groenlandia. Hay que poner medidas sobre la mesa para ser creíbles, como por ejemplo suspender el acuerdo comercial de aranceles que nos impuso Trump, como por ejemplo preguntarnos si debemos de dejar de utilizar el dólar como moneda de referencia o acercarnos a China. Pero para eso hace falta voluntad política, dejar de ser súbditos e identificar a los aliados en Europa de Trump. Vox en España todavía no ha dicho nada, porque prefiere defender a la internacional reaccionaria que defender a su país. Por el resto, nos estamos jugando la existencia, el futuro de Europa. O nos unimos o nos hundimos por separado. Gracias. Urmează Jussi Saramo. Thank you, Mr. Chair. We must wake up from the fairy tale that the US is our closest ally. The US administration is demonstrating through words and actions that the EU is its enemy. The US is trying to destroy the EU from within with the help of the far right. But the territorial sovereignty must be a limit that cannot be crossed. We are responsible adults, and the EU has capitulated time and time again. But the more blindly we obey Trump, the more gifts we give him, the more he demands. It is greater risk to give in than to fight against. Let's launch ACI, let's tax digital giants, let's stop supporting the US arms industry, and let's support international justice and human rights. We must not use the double standards anymore. We must support human rights, sovereignty in Ukraine, in Palestine, in Venezuela, everywhere. Thank you. Thank you so much. Urmează domnul Lucas Sipar. Dear colleagues, in the light of the comment of our honored Vice President, one hesitates to accuse the President of the United States of anything so vulgar as organized crime. And yet facts are a stubborn thing. For years, the Don informed his allies that protection would henceforth require cash up front, pay more or face the consequences. Now, having discovered that Greenland is not merely scenery, but real estate of considerable strategic value, the logic evolves. The fee is no longer sufficient. The Don now wishes to own the premises. This is not statecraft, it's the classic escalation of a protection racket. In this light, when the authorities are unable to intervene, sensible shopkeepers do not engage in endless negotiation. They install cameras, they reinforce the locks, and discreetly they place a rifle beneath the counter, not out of aggression, but out of self-respect. Europe remains polite, but Europe will not be shaken down. Thank you very much. Thank you. Urmează domnul Łukasz Kohut.
Europejczycy ramię w ramię walczyli u boku Amerykanów w Iraku i w Afganistanie. Przelewali krew na amerykańskich wojnach i ginęli, panie Trump. Europa była ze Stanami w momentach próby, bo przyjaciółmi jest się na dobre i na złe. Dziś Waszyngton nakłada cła na swoich sojuszników i stawia absurdalne roszczenia terytorialne wobec Danii. Nie damy się podzielić, panie Trump. Europa przetrwa, jeśli będzie zjednoczona. Europa musi zacieśniać współpracę z Norwegią i Islandią. Unia potrzebuje jednak więcej argumentów. Silni szanują tylko siłę. Przewodnicząca von der Leyen mówi, że Unii potrzebna jest strategia bezpieczeństwa. Pełna zgoda. Jednak strategie są nic nie warte, jeśli nie stoją za nimi dywizje. Unia musi posiadać swoje wojsko, które będzie uzupełnieniem zdolności państw członkowskich. Czas na europejskie siły szybkiego reagowania. Czas na federalną Europę. Hands of Greenland, Mr. Trump. Thank you very much. Thank you. I give the floor to Sander Smith. Dank u voorzitter. Voorzitter, hoge vertegenwoordiger, de toekomst van Groenland ligt niet in de ijskoude greep van grootmachten, maar in de warme handen van zijn eigen volk. Als leider van de visserijdelegatie in september hoorde ik het kloppende hart van Nuuk. Groenlanders smachten naar samenwerking met Amerikanen, met Denemarken, met onze Europese Unie, zoals in het robuuste visserijakkoord. Maar het is schande, affront tegen de vrije wereld, dat de huidige Amerikaanse Groenlandaanpak de fundamenten van onze NAVO-veiligheidsarchitectuur doet wankelen. Ik roep de Republikeinse congresleden en senatoren op. Sta op, neem uw verantwoordelijkheid, laten we uitwegen zoeken in dialoog, niet in verdeeldheid. Collega's, de ware existentiële dreiging loert natuurlijk niet bij onze bondgenoten in Washington, maar bij tirannen elders. Toon solidariteit met Groenland en Denemarken via de NAVO-missie. Mocht de crisis escaleren en dialoog falen, dan moet de Europese Unie in uiterste nood niet aarzelen het antidwangmechanisme in te zetten. Dank u wel. Dank u wel. Urmează domnul Andriukaitis. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama komisarė, kolegos, visų pirma, leiskite Lietuvos vardu padėkoti Danijai ir Islandijai, ypač Uffe Ellemann Jensenui ir Islandui jo balduinui Hannibalsonui. Tai jie pirmieji pripažino 3 Baltijos valstybės jų nepriklausomybės. Tada Baltijos žmonės stovėjo neginkluoti, nors Tarybų Sąjungos Sovietų kariuomenė buvo aplinkui 100 tūkstančių, bet jėga žmonių parodė, kad yra tai, ko reikia šiandien pasakyti. 450 milijonų europiečių yra milžiniška jėga ir mes turime aiškiai pasiųsti signalą Amerikos respublikonams, nes ten yra ir tarp jų mąstančių žmonių. Net mūsų jėga yra trade bazooka. Ir aš raginu komisiją kuo greičiau imtis akcijų, nes 8 tarifai įvesti, reiškia prieš mus visus. Atsakymas turi būti kuo stipresnis ir kuo greitesnis, griežtas atsakas. Thank you. Urmează domnul Barry Andrews. Thank you, President, High Representative and colleagues. I want to also express my solidarity with the people of Greenland for the stress that they are experiencing. I want to acknowledge the calm resolution of our Danish MEPs, with one notable exception, standing in the face of the extraordinary intimidation and threats that they are receiving from the United States, with their barely believable and totally contrived national security considerations. The national security strategy published just 2 months ago doesn't even mention the Arctic whatsoever, and they have completely and voluntarily downgraded all of their military presence in the Arctic. I will be representing the European Parliament in our discussions on the MFF relationship with Greenland from 2028 to 2034, and this is our opportunity as a Parliament to make a very clear statement of our intention to invest in the sustainable development of Greenland, but also in our connections with the Greenland economy and with the European economy. Thank you, President. Thank you, Mr. Andrews.
Urmează Rainier van Landshut. Microphone. Yes. Thank you. President Trump is not used to asking for consent, and the government of the USA does not believe in international law. They only listen to force. And in a world of force, Europe can be a force of good. So, after a year of ass-kissing, it's time to change strategy. Because Europe also has power. We are their largest trading partner. The big tech relies on our massive markets. They need military bases in Europe. And Europeans hold a lot of US sovereign debt. The costs that the US would pay if they take Greenland must be higher than the benefits. For that, we should activate the anti-coercion instrument. And in the meantime, accelerate to independence and speak with one voice. Let's create a United States of Europe, with a European army to back each other up when we are under attack. Just like the three musketeers, all for one, one for all. Thank you. Thank you. Urmează Davor Stier. Kolegice i kolege, posrijedi nije samo Grenland, nego ozbiljna kriza u transatlantskim odnosima. I zato nije vrijeme za panične poteze, baciti se u ruke Kinezima kao što neki zagovaraju, nego za jasan i čvrst stav. Stav da smo otvoreni za suradnju sa SAD-om oko sigurnosnih pitanja, oko zajedničke sigurnosti, ali ne prihvaćamo nikakve ucjene. Mi ćemo se sigurno znati nositi s ovim prijetnjama o carinama. Već je to bilo dokazano i u prošlosti i Europska unija ima instrumente da se time nosi. Ali da naša poruka bude vjerodostojna, dugoročno je jasno, moramo izgraditi europske obrambene kapacitete i na taj način rekonfigurirati naše transatlantske odnose, naše partnerstvo sa SAD-om i nakon Trumpa. Hvala. Urmează López Aguilar Juan Fernando. Thank you, President. High Rep Kaja Kallas, la filtración por el presidente de los Estados Unidos de mensajes remitidos por líderes europeos y el secretario general de la OTAN pone de manifiesto algo más grave que su contenido. Cómo nos percibe, débiles, divididos y sobre todo prescindibles para su lenguaje de la fuerza. Y de su responsabilidad depende que, en primer lugar, cambie esa percepción en lo que le resta a la Unión Europea de credibilidad y respetabilidad frente a los actores globales que nos están mirando, pero fundamentalmente en lo que la Unión Europea tiene de confianza y, por tanto, legitimación de la ciudadanía, que quiere una respuesta unida y fuerte y, sobre todo, una respuesta que no practique el doble rasero que tanto detestan. Porque han censurado el doble rasero en nuestra respuesta en Ucrania y en Gaza, pero no nos podemos permitir ese doble rasero nada menos que en Groenlandia, que afecta al Reino de Dinamarca y, por tanto, afecta a la Unión Europea entera. Gracias, presidente. Gracias. Cynthia Nivarahu. Gormagat, tá Taontas Eorpach ar ceann go na cuachtaí tródála is mór domhan, agus nuair tá Eorp aontaithe tá cuacht a léamnacht agus tionachar ici. Ach, nuair atá Eorp deilthe tá sí leag lochalach. Sin in fá nach rawa í aontacht na Eorpa ach riachtainna sa cháirte. Múnan an stair fíranna himplí dúin, ní thugan an géala slí siocháin ach meallan sé níos mó ionsaithe. Agus ní dhéanann an corchaige seo ach Trump a ghriasa chun éileamh níos mó agus breise a ire oran atá gairí níos mergántaí in aigean lei. Mar sin, cosúil le mo chóg leacathe, tá méid éileamh freigra, loidir, dain, wetse a Commissioner Kallas agus ó na cuachtaí agus ón gceanarach san Aontas. Tuigeann Trump cuacht agus neart agus banan sé leas as muil agus déanann sé beagas fiú den ligacht. Bhí mis cróga, dána agus loidir. Tá sé haram a cháirde go mbeadh an puc ar buile san Eorp.
Thank you. Urmează domnul Ondřej Dostál. Komisařko Kallasová, bohužel vaše zahraniční politika spektakulárně selhala. Správně říkáte, že stojíte za Dánskem, ale co mu můžete kromě řečí nabídnout, když nemáte žádné karty? Vlastní energetiku jsme si zničili, Evropu jsme učinili závislou na americkém plynu. Když Němcům odstřelili Nord Stream, tak jste ani nemukli. Čína pro vás není partner, ale strategický rival. K zemím BRICS se chováte přezíravě, vměšujete se do voleb cizích zemí, fandíte převratům, tleskáte zvůli od Sýrie po Venezuelu. Pevně jste zavřeli oči před genocidou v Gaze a globálně jich to vidí. Co to znamená? Teď, když se ukáže, že je na to mrtvé a že Trump si přijde pro Grónsko, tak si ho vezme a svět řekne jen, dobře vám tak, došlo teď na vás. Proto se ptám s klasikem. Quod usquem tandem abutere, Kallasová, pacientia nostra, přivedla jste Evropu do izolace, už odejděte a přenechte diplomaci někomu kompetentnímu. Děkuji. Thank you. Michał Szczerba. Państwo, naszym wspólnym zadaniem jest zabiegać o świat, w którym obowiązują zasady. Świat pięści jest przeszłością. Świat, w którym duzi mogą całkiem bezprawnie zabiegać o terytorium mniejszych krajów. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Unia Europejska była, jest i będzie partnerem dla USA. Ale to partnerstwo musi się opierać o zasady, o prawo międzynarodowe i dialog. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, groźba nakładania nowych ceł na Unię Europejską nie służy relacjom transatlantyckim. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć również, że potrzebna jest dyplomacja i potrzebny jest spokój. I wzywam do zmniejszenia napięć, jednocześnie respektując postulat zwiększenia bezpieczeństwa Arktyki. Ale można to realizować w niekonfrontacyjny sposób. I najważniejsza sprawa. Zagrożenia są ze strony Rosji. Trzeba pomagać Ukrainie. Trzeba się skupić na tym, co jest rzeczywiście istotne egzystencjalnie dla Polski i dla Europejczyków. Thank you. The last three speakers are Mr. João Oliveira, followed by Petras Grajulis and Mr. Kostas Papadakis. João. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária Kaja Kallas, a ofensiva agressiva e exploradora do imperialismo norte-americano é uma ameaça à Groenlândia. A submissão da União Europeia aos Estados Unidos aumenta o risco de concretização dessa ameaça e a dualidade de critérios da União Europeia enfraquece a capacidade de defender o povo da Groenlândia dessas ameaças. As ameaças de Trump têm de ter uma resposta firme de exigência de respeito pelo direito internacional, de respeito pela soberania dos povos, de recusa do uso da força e da ameaça da guerra como critérios de relações internacionais. Mas a União Europeia está numa posição difícil para dar essa resposta firme. A senhora Comissária falou-nos hoje de soberania e o problema é saber onde estavam esses critérios de exigência de respeito pela soberania e pelo direito internacional face à ocupação da Palestina, face à guerra de agressão e de ocupação do Iraque, do Afeganistão, à agressão da Líbia, da Síria. Onde estavam esses critérios face à agressão à Venezuela? O problema, e concluo, Sr. Presidente, o problema é que essa atitude de submissão aos Estados Unidos durante tanto tempo torna agora difícil endireitar a espinha para dar a resposta firme que é preciso. Muito obrigado, Petras Grazulis. Man atrodo, kad jūs nesuprantat, kad Europa, nors yra viena iš skaitlingiausių sąjungų, turi 450 milijonų, bet dėl nesančios vienybės, dėl susiskaldymo mes nevaidinam jokios geopolitinės situacijos. Niekas į mus nekreipia dėmesį. Mes kalbame kiekviena šalis skirtingai. 2 metus kalbėjom dėl įšaldytų Rusijos lėšų atiduoti Ukrainai ir koks rezultatas? Ogi jokio. Europa tu neturi ateities, nes neturi vienybės. Tai kas geriau jum, kad Grenlandija Kinijai ar Rusijai priklausytų, ar Amerikai? Aš manau, kad Amerikai. Jeigu bus Grenlandija Amerikos, mes būsim saugesni. Ir jeigu aš, kaip Lietuvos pilietis, galėčiau rinktis Europos Sąjungą
ar Ameriką, aš rinkčiausi Ameriką. Ir dėl vertybinių dalykų ten neprievartautų ir negenderizuotų vaikų mano tėviniai, kas taip yra labai svarbu. Thank you. Urmează Papadakis Costas, ultimul vorbitor. Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες απειλές για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, του νατοϊκού συμμάχου της Δανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γρυλανδία, σε συνέχεια της στρατιωτικής τους επέμβασης κατά του λαού της Βενεζουέλας, όπως και των απειλών σε βάρος του κουβανικού λαού, όπως και την επίθεση που σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Δεν αποτελεί ιδιορυθμία του Τραμπ, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Αρκτική ζωτικό χώρο στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό τους με την καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα. Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανίας, Γαλλίας με κριτήριο τους δασμούς και την επιζήμια για τους λαούς συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών εκθέτουν όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η νατοϊκή διεύρυνση σε Σουηδία και Φιλανδία θα εγγυόταν τάχα την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Μονόδρομος η αφοτελής πάλι των λαών ενάντια σε κάθε υπεραλιστική επέμβαση και συμμαχία, στους εκβιασμούς και ανταγωνισμούς τους. Καμία αλλαγή συνόρων, καμιά πολεμική εμπλοκή, καμιά θυσία για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων. Ευχαριστώ. Madam High Representative Vice President, you do not have an easy job, we know, but we are very, very eager to listen to you. Dear President, honourable members, who has an easy job nowadays? Thank you for this very important and timely debate. EU's firm support for Greenland and the Kingdom of Denmark is beyond discussion, and it was also very clear from this debate, with few exceptions. In the broader picture, the EU is also committed to address the challenges and opportunities of the Arctic region at large. We together face a complex mix of challenges: geopolitical tensions, hybrid threats, disinformation, cyber attacks, competition for resources, and the growing impacts of climate change. A few comments. MEP Lagodinsky was calling to have a Security Council. We have a Defence Council, and I've increased the number of this meeting of defence ministers during the year, because it is true that we need the European thinking when it comes to security, and that also applies to defence. And I also want to emphasise what MEP Boss said. Right now, we don't see the interest of Russia or their action or Chinese action regarding Greenland. That has to be very clear. When I was talking about the security of the Arctic, then I was also talking about the future. It is not that the presence is seen right now. These statements are not accurate, but we need to prepare that we are there for the Greenlandic security. And above all, the question that we have right now in our hands is that we face a situation where our biggest ally wants to own Greenland, and that is the language that we don't speak. If it is an issue of security, we can address this. If it is an issue of cooperation regarding critical raw materials, I think we can all address this together. And it is up for us to take up this challenge that we have right now, calmly, resolutely, and together in a united manner. So thank you very much for this debate. Thank you, High Representative. With this debate is closed. Thank you for a very lively and supportive and a good debate. We follow with the report of Mr. Novakov, air passenger rights, and we open with the rapporteur, Mr. Andrei Novakov. I invite to the floor.
Chair, Commissioner Tsikostas, dear colleagues, there is no other way to put this but rather to say that the European Council is trying to take 60% of the compensation of all passengers. 60. And by the way, the Council looks to be absent at the moment in that crucial debate, and I'm happy that we can rely on politicians like Commissioner Tsikostas in order to get the day rolling and get the job done. Why I'm starting my speech with this? It's mainly because I believe we could do way better. After 11 years of negotiations, we can achieve more than not just not improving the rights of the passengers, but making them worse. And that is something that I don't remember last time when it happened. And mark my words, tomorrow, with your support, this Parliament will achieve unanimity and support that is going to be a very clear sign to the Council that is not going to play games anymore with us. Enough is enough. And I think there is many other ways to support an airline than cutting passenger rights. You can support the airport, you can decrease the airport taxes, you can decrease the air traffic control taxes, or any other way of optimization. And the airlines could benefit from many things, leg rooms, champagne, sandwiches, but you cannot benefit from a seat belt, right? You don't sell in any way security. This is something that is given, and it should be there. It should be for granted. And this is what we are fighting for. We can do many compromises. We've been learned and taught in this House how to do compromises, but not with passenger rights, not with the rights of the voters. So we can negotiate how to improve them, but to accept, to make the things worse, and accepting the proposal of the Council to increase the delay from 3 to 4 hours, there is no chance. The whole debate today is going to be 1 hour, and they are asking the passengers to wait for 4 or 6 hours on the airport. 6 hours in which your kid's birthday, it will be over, the job interview that you are applying, it will be over, and your connection for sure will be over. So, not any more compromises with this. So, the plenary vote tomorrow will show one thing, that we cannot wait anymore. I think we gave enough time, and the fact that there is not a single amendment tabled for this procedure means one thing and one thing only. It says to the European Council, this Parliament is not going to step back. This Parliament is not going to water down the people's rights that they enjoy at the moment. So we can improve them, we can make them better, but not worsen them. I think this is the least thing we can do to the voters outside, who, by the way, are protesting again. So we have to be careful. Finally, I love aviation. I understand that we need an industry that is running on profit and make good profit. But I don't think that we can find a way to increase the benefits and the profits of the aviation by making customers less satisfied. And they will be more satisfied when they have a right to stick to their children, not paying 35 euros for that. And if your suitcase is 1 centimeter bigger than what's supposed to be, 75 euro is not the price that you have to pay. I think we can all agree on that. And when there is people on board with disability, they should be the first to be served and not to be punished for their really hard fortune that they have. So, I can promise you one thing. The team of the European Parliament is going to fight for the rights of the passengers, and we're going to win this battle. Thank you so much. Thank you, Rapporteur. And now I invite for the Commission, Apostolos Tsikostas. Thank you very much, Mr. President. Honourable members,
allow me first to begin by expressing my deepest condolences to the people of Spain. I'm already in contact with the Minister of Transport. The European Commission stands ready to assist the Spanish authorities in any useful way in this tragic accident. Honourable members, of course you know, for me it is always an honour to address you in plenary, and I want to congratulate Mr. Novakov for his great work as a rapporteur, but also for his dynamism. As we all know, passenger rights in the EU are a policy with a very real and tangible impact on our citizens. It's also a genuine EU success story, one that people across Europe experience directly when they travel, and this revision of air passenger rights, launched by the Commission back in 2013, aims precisely to build on that success, strengthening passenger protection while avoiding disproportionate burden on the airlines. This is a crucial opportunity for all of us to reinforce passenger rights, modernise complaint handling mechanisms, improve digital accessibility and ensure transparency. And we must seize this opportunity so that every passenger knows their rights and can exercise them with confidence. You pushed this file and you pushed it forward by adopting a position at first reading back in 2014. And we have lost a lot of time since then. As you know, I very much value the role of the European Parliament in this process. And you have consistently fought for fair and comprehensive rights for all passengers, including the most vulnerable, while remaining mindful of the need to avoid a disproportionate burden on airlines. And your commitment all these years, honourable members, has laid the ground for important, meaningful improvements. And I want to confirm to you today the Commission's commitment to working closely with you to further advance passenger rights. We need to ensure that these rules are fit for new mobility challenges and align with citizens' expectations. So let me now turn into three key issues that are central to the negotiations: the delay compensation thresholds, the enforcement of passenger rights, and the hand luggage. Honourable members of the European Parliament, the delay compensation threshold determines after how much delay in a flight an airline is obliged to pay compensation to the passengers, as you very well know. You have made it clear that the 3-hour threshold is the red line. The Council, on the other side, remains unwavering that the delay compensation thresholds should be higher, namely for 4 hours for short distances and 6 hours for long-distance flights. And I sincerely hope that a compromise can indeed be found on this issue. And I assure you that the Commission stands ready to play its role and to facilitate such a compromise in the coming months. And we will do so while encouraging the most favourable conditions for passengers. And I want to be honest with you, as I've always been. I personally agree with the Parliament
on the 3 hours. But ultimately, the solution that best serves the passengers does not depend only on the number of hours set as the delay compensation threshold. It also depends on how we define the extraordinary circumstances that exempt airlines from paying compensation, on how we strengthen passenger rights for vulnerable people, and on ensuring that airlines are not overburdened in their operations. Honourable members, when it comes to enforcement, we all know that even the best regulations are meaningless if they are not properly enforced. That is why improving enforcement is a key part in the Commission's proposals on air passenger rights, and also of our dedicated proposal from 2023 on enforcement of passenger rights across all modes of transport. Weak enforcement leads to consumer dissatisfaction and frustration, but it also risks distorting the level playing field between operators. And I know that you fully share the objective of improving enforcement and to ensure fair competition. So I appreciate your support for the Commission's enforcement proposal, and I count on your support to deliver enforcement that is efficient and effective. On hand luggage, let me be very clear. Passengers have the right to take hand luggage with them when they fly. This is not in question. And there should be a minimum allowance of hand luggage included in the basic fare of a ticket. However, when it comes to luggage beyond this minimum allowance, we must proceed with caution and respect the principle of pricing freedom, which is enshrined in the Air Services Regulation, meaning airlines are free to charge for hand luggage beyond the minimum allowance, and passengers are free to choose a cheaper fare if they do not wish to carry additional hand luggage in the cabin with them. Honourable members, following your vote tomorrow, the Commission will swiftly adopt its opinion on your amendments to keep the momentum going. And I assure you, it is great that we are back in this discussion after so many years. It is great for our citizens, for the people who fly, for all passengers. Looking ahead, we share one responsibility: to redefine the legal framework for passengers so that the rules are balanced, simple and clear, and so that they can be applied easily and effectively for the benefit of all the aviation industry and, of course, the passengers. So I look forward to continuing our constructive exchanges and bringing this file to a conclusion in the coming months. Thank you very much. I open the debate with Madame Montserrat Dolors on behalf of the EVP. Gracias, presidente. Permítanme que mis primeras palabras sean trasladar mis sentidas condolencias a las víctimas, a los heridos y a los familiares de los afectados por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, en España. Señorías, las compañías de bajo coste democratizaron el transporte aéreo y eso representó un salto histórico para toda la sociedad. Pero democratizar los viajes no puede suponer una degradación de los derechos de los viajeros. Volar con una maleta de mano, sentarte junto a tu familia, hacer check-in gratuito en el aeropuerto y obtener compensaciones automáticas por cancelaciones o grandes retrasos no son ningún lujo, son un derecho básico del consumidor. No aceptaremos la falsa excusa de la justicia para cobrar por la maleta de mano, ni que separar a los padres de sus hijos se admita como una cuestión de eficiencia. Son un ataque a la libertad de los consumidores, como la obligación de instalar una aplicación para no pagar por el check-in presencialmente en el aeropuerto, o la consideración de que una persona sordociega no pueda viajar sola. Por esta razón, el Partido Popular Europeo no dará ni un paso atrás en su defensa de los derechos y llegaremos hasta el final ante el Comité de Conciliación, como lo hemos hecho
en los trílogos. Las aerolíneas surgieron para romper fronteras, unir países y ensanchar la libertad de millones de personas. Y su impacto fue tan grande que la prosperidad de los países puede medirse en el número de aviones que aterrizan en sus aeropuertos. Pero el crecimiento económico debe estar en equilibrio con los derechos de los consumidores y de los pasajeros. No puede significar nunca un retroceso, porque el transporte es un servicio ciudadano y por eso no aceptaremos chantajes. ¿Y por qué sería una contradicción y un abuso exigir dinero a los pasajeros por algo tan esencial como el equipaje o sentarte con tu familia? Por eso no es negociable en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Grazie onorevole, abbiamo già 8 iscritti per il catch the eye, quindi lo chiudiamo. Prego onorevole Ricci. Its interests. Honourable members, the Arctic is a new frontier for the geostrategic competition. As Arctic ice melts, there is a growing risk that Russia and China will keep increasing their presence across the region. For years, Russia has been investing in military facilities in the high north, and China has been expanding their polar-capable vessels. But if there are concerns about Greenland's security, NATO is well suited to address them. Over the past week, a number of European countries have sent military personnel for scoping mission to Greenland. This presence is aimed at keeping the region safe, predictable and stable. It poses threat to no one. Because the defence and protection of Greenland is a common concern for Europe and the entire NATO alliance. Honourable members, current developments are indeed unsettling, but allow me to still widen the perspective beyond Greenland to the Arctic as a whole. I want to thank European Parliament for your active engagement in Arctic affairs, including for the timely AFET-INI report adopted last November. Its conclusions echo our own assessment. The Arctic has become a region of growing geostrategic importance. Climate change is transforming the Arctic faster than any other place on the planet. Melting ice is opening new routes and economic opportunities, but also create new risks. Russia's war of aggression against Ukraine has reshaped the European security landscape far beyond Ukraine itself. The Arctic is not insulated from this. Russia has disrupted cross-border and regional cooperation in the High North and intensified hybrid activities while militarizing parts of the region. The ship that cut the internet cables in the Baltic Sea in December 2024 escaped through the Russian Arctic waters. Geopolitical tension and geo-economic competition in the Arctic require that the European Union, together with our partners, responds. Our response must be realistic and principled, and it must be guided by the international law. No country has the right to take over the territory of another, not in Ukraine, not in Greenland, not anywhere in the world. We are strengthening preparedness to better anticipate risks. Societal resilience by protecting critical infrastructure, communities and democratic institutions from hybrid threats, and economic security by safeguarding supply chains and preventing strategic dependencies. We are currently updating our own EU Arctic policy to reflect those realities. Security is not only about military presence, it's all about trust, it's about stability, it's about people. As we address these new challenges, we remain guided by the priorities expressed by Greenland authorities themselves: sustainable development, social cohesion and respect for their environment. Honourable members, the Arctic is warming 3 to 4 times faster than the global average. Climate change, environmental degradation and security risks do not stop at borders. No country can tackle the threat like this alone.
A rules-based international order and effective multilateral cooperation are essential, not optional. When Europe is united, when we are strong, we are able to defend our interests and values, including in the High North. Our Arctic engagement must reflect this reality. Firm on geopolitical and geoeconomic challenges, resolute on climate action, and centred on the people who live in the region. In this effort, we stand by Greenland and the Kingdom of Denmark. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Haute Représentante. Et nous ouvrons à présent la discussion. Je donne la parole à Henrik Dahl pour le groupe PPE. Tak for ordet. Jeg tror, jeg taler på vegne af næsten alle danskere, når jeg siger, at vi er dybt taknemmelige for den støtte, som i disse dage kommer fra Europaparlamentet og fra EU's institutioner i forsvaret af Grønlands og Danmarks suverænitet. Så lad mig sige det helt klart af hjertet. Tak til alle, der støtter Danmark og Grønland i en svær tid. Det er en sag, der handler om langt mere end to små landes suverænitet overfor, og her kan vi lige så godt være ærlige, krav fra en supermagt.